വന്ദനം വെൽക്കം മൈ സ്റ്റുഡൻസ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ വിസാറ്റിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് 1 ആണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നിയർലി 38-40 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നൗ ടുഡേ വി കണ്ടിന്യൂ അവർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ, വർക്ക് പവർ എനർജി, റൊട്ടേഷൻ ഡൈനാമിക്സ്. ഈ 3 ചാപ്റ്ററും കൂടിയതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ്. ആ യൂണിറ്റ് 2 ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് വി ആർ ആസ്കിംഗ് ദി ലാസ്റ്റ് ഇയർ. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. നൗ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദർ ഓൺ ദി ബോർഡ്. A tug of war contest. 2 men pull a horizontal rope from opposite side. The winner will be the man who. No, suppose these are the 2 men, and they are holding the rope. Now the tension on the rope is the same because rope is the same, tension is the same. And since both of them accept the tension on this thing is the same, it is not the one which decide the winner. അതല്ല അപ്പോൾ വിന്നർ തീരുമാനിക്കുന്ന ആളെന്നർത്ഥം. പിന്നെ ആരായിരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ the one who give more action to the ground and incline, and correspondingly reaction. Suppose he give action here, reaction will be here, and the component reaction along here are 1. Suppose this angle is equal to theta cos theta. Here R2, here it is R2 cos theta. Now this will decide the one who gain more component reaction horizontally from the reaction. Reaction component from the ground is more. He is the winner. അയാളാണ് winner. And therefore the answer, exert greater force on the road. No, wrong. Exert greater force on the ground. Now exert greater force on the ground. If you have more action, correspondingly receive reaction and component is more, and therefore he will be the winner. So exert greater force on the ground. Yes. So the option is correct. The figure is here. Shall go to our next question. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക്. A body of weight W1 is suspended from ceiling of a room by a chain of weight W. Ceiling pull the chain by a force. Now നമുക്ക് പറയാം ഇത് റോപ്പാണ്. റോപ്പിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, ചെയിൻ or rope or chain W2, and there is a suspended load. അറ്റത്ത് suspended load ഉണ്ട് W1. ഇത് W2 ആണ്. അപ്പോൾ altogether the action here is equal to W1 plus W2. And that must be the action here, and therefore normal reaction generated here on the hook is equal to sufficient enough to sufficient ആയിരിക്കും എന്തിനെ to support the weight of the body. Support the action there. That is equal to W1 plus W2. So W1 plus W2. Option is equal to 4. W1 plus W2. Next. Physical independence of the forces or the consequence of. Now, if you go to the first law, as it says, body remain at rest or uniform motion unless acted upon by, and therefore it is the first law. Next one. If the force applied to a body is doubled and mass is cut half, what should be the acceleration? നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഫിസിക്കലി എം നെറ്റ് or acceleration is net force by mass. അപ്പോൾ A is equal to F by M. ഇനി നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറയണേ, ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് is doubled, dash is equal to force is doubled, then what mass? Massനെ പറ്റി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് mass is cut half M by 2. So this goes up
4 into F by M. 4A. You have 4 times. So acceleration ratio is 1:4. Acceleration ratio is equal to 1:4. Earlier acceleration is second case it is 4A. 4:4. Next. A particle of mass m is observed from the initial frame of reference and is bound to move in a circle of radius r. With uniform speed v, the centrifugal force acting, it is the centrifugal force that is, and definitely that is mv squared by r, normally outward, away from the center, therefore option is equal to. See, the question is what is the centrifugal force? Pseudo force, because it is an accelerating frame, feel outside, and therefore that is mv squared by r away from the center, not centripetal force. Second one, motion of a rocket is based on the principle of conservation. It said linear momentum, conservation of linear momentum. അടുത്ത ചോദ്യം. See there on the board, a rocket of mass 100 kilogram is initially at rest in space. It is space, not on the ground. The rocket engine are turned on and the constant thrust of 500 Newton is exerted for 20 seconds. What is the final velocity of the rocket? Now it is there in space. Suppose this is the rocket. Now here downward is equal to 1000 into 10 Newton, weight of the body. Now as reaction force when thrust is there, a constant thrust of 500 exerted for 20, our thrust on the rocket, that is upward. Thrust upward is given 5000 Newton. And therefore what happened, the net force is, ഇതുപോലുള്ള നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം 10,000 Newton down and 5,000 Newton up, and the net force is given by 10,000 minus 5,000 equal to 5,000 downward Newton downward. That is the net force. Then what is the downward acceleration? Net force is downward, therefore acceleration downward. Acceleration is equal to net force by mass of the body is 10,000 by meter per second square downward. Body subjected to acceleration minus 5, downward I mean minus 5 meter per second square. Now u is equal to 0, a is equal to 5 magnitude, and the time 20 seconds. What is the final velocity? V is equal to what? V is equal to u plus at u, we substitute, equal to 0 plus 5 into 20 is equal to 100 meter per second downward. But it is, they simply asking about the magnitude, it's equal to 100 Newton per 100 meter per second. It's okay. Next, identify the incorrect statement on the following. Direction, incorrect statement, not correct. Direction of momentum and velocity of object, this is the same, because m is the scalar of m, p, e and v are in the same direction. Correct. Momentum is a scalar quantity, wrong. Momentum is a vector quantity. Therefore, the incorrect statement is 2. Okay. Next question. Which of the following graph depict spring constant k and the length of the spring correctly? You know spring constant. Namakariam k proportional to 1 by or k into L is a constant. So the relation between k and L is a rectangular hyperbolic. Rectangular hyperbolic k proportional 1 by L. So the graph is correct option is correct. അടുത്ത ചോദ്യം.
അടുത്ത ചോദ്യം, a wire can sustain weight 20 kilogram before breaking. The wire is cut into two equal parts. Each part can sustain a weight of. Strictly speaking, this is based on elasticity property. Suppose a wire is there, നമുക്ക് ഒരു വയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഇത് സെയിം. ആ വയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് is a constant for a given wire. Now earlier this is the wire and it is that the breaking force is equal to 20. Area cross section is equal to A and the breaking stress is given by 200 Newton by A. This is the breaking stress for this wire. ഇതാണ് ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെസ്. ഇനി നമ്മളോട് പറയുന്നു അതിൻ്റെ രണ്ട് കഷ്ണമാക്കി ഇതാണ് പകുതിയാക്കി. Now since the material is the same, breaking stress is the same. Here, if the new load that you can keep here, ഇപ്പോൾ ഇനി ഈ കേസിൽ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ലോഡ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഏരിയ ക്രോസ് സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് അഗെയിൻ എക്സ് ബൈ എ, they are same. Therefore you can say that 200 by A is equal to x by A. It cancel out. Load is same. നേരത്തെ 20 കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പകുതിയിലും കെട്ടിടാവുന്ന മാക്സിമം ലോഡ് ഈസ് 20 kilogram. So option is equal to C. Breaking force different. Breaking stress, material if same, remain the same. അടുത്ത ചോദ്യം, solid sphere, hollow sphere and disk all have the same mass, radius are placed on the top of an inclined plane and release. If the friction coefficient between the object and inclined plane are same and not sufficient to allow pure rolling, least time will be taken in reaching the bottom will be by. Other pure rolling we have to assume solid sphere, hollow sphere all having same mass, radius are placed at the top of inclined plane and release. Coefficients between the object and inclined plane are same. Not sufficient to allow pure rolling. Least time will be taken by reaching the bottom will be. ഇതിലെ എന്തുത്തരം പറയാം? You know that the acceleration due to gravity is given by g sin theta by 1 plus beta or k square by r square. When a body rolls down. When a body rolls down, this is the answer. Now here g, inclined plane theta are the same. Therefore, the one which has got larger value of k square by r square, larger value of k square by r square, denominator a will be small. And if since the length of the inclined plane is the same, the one which is coming down with a lesser acceleration will consume more time. If all of them have got same acceleration, ആണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ആക്സലറേഷൻ ഒരേ സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ കൂടിയ ആൾ നേരത്തെത്തും, കുറഞ്ഞ ആൾ പിന്നെത്തും. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ k square by r square depend on shape of the body. And നമുക്ക് പഠിച്ച ആശയം, എളുപ്പത്തിലും പഠിച്ച ആശയം അനുസരിച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോഡിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ പെർസണൽ ആക്സിലറേഷൻ, അതിൻ്റെ എം ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് k square by r square. റിംഗ് ആണെങ്കിൽ എം ആർ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ k square by r സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ റിംഗ് ഇസ് ഈക്വൽ 1. ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ അത് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഹാഫ്. ഇനി ഹോളോ സ്പിയർ ആണെങ്കിൽ 2/3 എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ്. സോളിഡ് സ്പിയർ ആണെങ്കിൽ 2/5 എം ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ്. ഇതാണ് k square by r square. ഇപ്പോൾ ദ വൺ വിൽ ഹാവ്, ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് എക്സലേഷൻ കുറവായിരിക്കാൻ നോക്കുക, അല്ല എക്സലേഷൻ കൂടുതലുള്ളത്. എക്സലേഷൻ കൂടുതലുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് k square by r square വാല്യൂ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത്. ഇതിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം k square by r square ഈസ് ലോവസ്റ്റ് ഫോർ സോളിഡ് സ്പിയർ. സോളിഡ് സ്പിയറിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് 2/5.
ഇത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എ ഫോർ സോളിഡ് സ്ഫിയർ ഇസിക്കൽ ടു ജി സൈൻ തീറ്റ ബൈ 1 പ്ലസ് 2/5 ഇസിക്കൽ ടു 5/7 g sin theta. This is the largest acceleration possible out of ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്ഡ് ബോഡിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സലറേഷൻ ആണ്. We will come to the bottom first. Next, measured weight of a person sitting on a lift accelerating upward. Now the lift is accelerating up. Then what is the effective action given by this man on the floor of the lift? mg. Then there is ma, and therefore mg plus ma, or m into g plus a. So his effective weight measured by sitting in a accelerated lift is more, because the man give more action, the corresponding more reaction, normal reaction. But since he is more action, the weight measured by that equipment is more. Therefore is more than the actual weight. എത്ര വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എം ജിയെക്കാളും എം ജിയുടെ ഒപ്പം എം എയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എം ജി പ്ലസ് എം എ. A boy pushes a toy box 2 meter long, 2 meter along a floor by means of a force of 10 Newton, directed downward at an angle 60 degree to the horizontal. The work done by the boy. Now, suppose this is the body, pushes a toy box pushes a toy box 2 meter along a floor by means of force 10 Newton directed downward at an angle 60 degree to the horizontal. Suppose this is the horizontal, this is the way I am pushing. This is the horizontal. ഇതാണ് horizontal. അവിടെ നിന്ന് 60 ഡിഗ്രി 10 Newton ആണ് applied force. 10 Newton directed downward at an angle 60 degree to the horizontal. Then work done by the force. And how much is the displacement? 2 meter. Then what is the horizontal component of the force? F cos theta into S. So work done is equal to F as cos theta, F dot S or F as cos theta. The horizontal component of the force here is equal to F cos theta, that is equal to 10 into displacement is 2 cos 60. Cos 60 is equal to 1/2, this will cancel out 10. So the answer is 10 joule. The work done is equal to 10 joule. 40. Which one of the following statement describe Newton's first law of motion? എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തി അറിയാം. ആക്സലറേറ്റ് ഇഫ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ബൈ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ്. ആക്സലറേഷൻ വേണ്ട. An object remain at rest or uniform motion unless acted upon by net external force. That is the first law says. So that is the correct option. Next. Change in momentum of an object is given by which are the following equation? Delta P. Same body, mass is the same. That is equal to final momentum minus initial. M Pf minus M UR Vi equal to M into Vf minus Vi. M into Vf minus Vi. So the option is equal to 4. The change in momentum is equal to final momentum minus initial momentum. A linear momentum of a system of particle, not a particle but a system of particle is equal to. Now total mass and velocity that are there, but since it is a system of particle, we have to take into account the velocity. നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് the velocity of that particle. No,
because the many number of particles are there, then velocity of the center of mass. So mass into velocity of center of mass of the particles. That gives the linear momentum. mv is okay. M is the total mass of the system of particles and v is the velocity of center of mass. So the total mass into velocity of center of the particles. So that is the correct option 3. അടുത്ത ചോദ്യം 17. At what rate the earth should rotate so that weight of the body at the equator of the earth becomes 0? Weight of the body or body feel weightless, and therefore the answer is 17 times. The answer is 17 times. Now, or we can say that what is the weight of the body at the equator? mg minus m, gravitational theory problem, mr omega square. This is the effective weight of the body at the equator. And due to Karanam, earth is rotating, and therefore we have to reduce that element also. And therefore, the net weight felt by an object at the equator is this much. And that becomes 0. Weight, normal action going on the floor is 0, weightless. That is good. From this, we can say what is the velocity? G by R. G by R, which is 17 times faster than by the present speed. So the answer is equal to 17 times. So knowledge, information that you have to keep in mind is better. 18. A monkey is sitting in the spring balance that weighs 60 kilogram. What effect will be the monkey having jumped off the balance having on the balance having on the reading? Marthamo or balance me and spring balance അതിൽ 60 കിലോഗ്രാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 60 കിലോഗ്രാം കാണിക്കട്ടെ. ഈ ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവുന്നതാണ്? ആ ചാടുന്ന സമയത്ത് ഈ മങ്കി എന്ത് ചെയ്യണം? ആക്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഗിവൺ ഓൺ ദി സ്പ്രിംഗ് ആൻഡ് ദ ലോഡ് ഇൻക്രീസസ്. Load increases, a larger load than his weight. But when he leave out of the spring when I will to poyano, load becomes 0. Earlier കാണിക്കുന്ന ആദ്യം കാണിക്കുന്ന റീഡിങ് അയാളുടെ വെയിറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ഇയാളുടെ ആക്ഷൻ കൂടി added up, more weight, which gradually falls to 0 when he leaves out of the spring balance. So first increase then becomes 0. എന്തുകൊണ്ട് 0 ആവും? കാരണം അയാൾ ഇപ്പോൾ സ്പ്രിങ്ങിലേ ഇല്ല, അല്ലെ ബാലൻസിലേ ഇല്ല. So the correct answer is equal to this much. First increase then becomes 0. A 200 Newton is applied to an object of mass 5 kilogram. What is the acceleration? You know, acceleration is given net force by mass. Remember the formula. Net force by mass. Net force 20 Newton by 5, 4 unit. So 4 meter per second square. That is the answer. അടുത്ത ചോദ്യം. A marble block of mass 2 kilogram lying on ice when given a velocity of 6 meter per second, stopped by friction of in 10 seconds. Then the coefficient of friction is. Now, ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഒരു ബോഡി മാസ് 2 കിലോഗ്രാം ഉണ്ട്. And it has got initial velocity 6. Mass is equal to 2 kilogram. Initial velocity is equal to 6 meter per second. And it is subjected to uniform retardation, the pushing. Our frictional force uniform. A uniform frictional force is there. And therefore, its body is subjected to uniform retarded motion. A body can down the uniform retarded motion now and it stops. Stop. Final velocity is 0, time taken 10 seconds. Then at once you can calculate the retardation cost by friction. For retardation, is given by V minus U by T is equal to 0 minus 6 by 10 minus 0.6.
meter per second square. This is the retardation. The retarding force mass into acceleration. Retarding force is equal to mass m into e. Retarding എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി ഞാൻ അതിന് മൈനസ് സൈൻ കൊടുത്തു ഡോ പിന്നെ മൈനസ് ഞാൻ എടുക്കണില്ല m is equal to 2 into 0.6 1.2 Newton. This is the friction force. ചോദ്യം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണോ അല്ല ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു മൈനസ് 1.2 ന്യൂട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് നെഗറ്റീവ് 1.2 ന്യൂട്ടൺ പക്ഷേ ചോദ്യം കോയിഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ദിസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് mu mg on level ground. Therefore, mu is given by F by mg. 1.2 into 1.2 by force 1.2 by mg 2 into 10. It's equal to 0.6 by 10. It's equal to 0.06. 0.6. That is the coefficient of friction. 0.06. That is there. Okay. 21ാമത്തെ ചോദ്യം. A book of mass m placed on an inclined table, making an angle 30 with the horizontal. Slide down with an acceleration g by 3. Then the frictional force acting on the block is. Now see, this is the inclined plane. And angle of inclination തന്നിട്ടുണ്ട് 30 degree തന്നിട്ടുണ്ട്. Now when a body is kept here, mass m, it will slide down if there is no frictional angle. It will slide down because of the gravity component of force along the inclined plane mg sin theta. If friction is there, then that frictional force mu n or mu mg cos theta upward. Net force become mg sin theta minus mu mg cos theta. From this, the net force getting acceleration calculated on rough inclined plane when a body move down. That is formulate down. When a body move down with on an inclined plane with the friction. Smooth inclined plane g sin theta, rough inclined plane g sin theta minus mu g cos theta. That is the net acceleration on a rough inclined plane. Rough inclined plane acceleration is given by g sin theta minus mu g cos theta. Acceleration on the inclined plane. ഈ rough inclined plane ഉള്ള acceleration നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് g by 3. നമുക്ക് എഴുതാം g by 3 is equal to g into sin theta sin 30 minus mu into cos theta cos theta. So 1/3 is equal to sin 30 half minus mu into cos 30 root 3 by 2. G sin theta minus mu g cos theta. From this, mu into root 3 by 2 is equal to, let me see, mu into root is equal to half minus 1 by 3 is equal to 6. 3 minus 2 1 by 6. Therefore, mu is equal to 1 by 6 into 2 by root 3. Oh, sorry, there is no coefficient of friction. No, I am wrong. But there is no need of calculating mu. There is no need of calculating mu. But they are asking the frictional force. നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്യുന്നാലും നമുക്ക് മ്യൂടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു പണിയാണ് ചെയ്തത് ഇത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1/3 root 3. But instead you can say that what is the frictional force? Frictional force is equal to frictional force they are asking. Accelerating downward force is mg sin theta. So it's equal to mg sin theta minus mu mg cos theta. This is the acceleration.
അപ്പോൾ strictly speaking, this is the frictional force. This is the frictional force. This is the frictional force. This one. Mu mg cos theta is the frictional force. നമ്മളോട് ചോദ്യം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സാണ്. ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സാണ് എങ്കിൽ you can say that which is mu mg cos theta from this equation. Mu mg cos theta there is equal to ഇത് വേണ്ട ഡോ ഗോയിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത്രയും ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. വി ആർ ആസ്കിങ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിലാദ്യം യു ജി കോസ് തീറ്റ കാണാം. യു ജി കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ജി സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് acceleration g by 3 equal to g into 1 by 2 minus g by 3. G by 2 minus g by 3 is equal to 6 എടുത്താലേ 3 minus 2 is equal to g by 6. So mu g cos theta is equal to g by 6. Then what is the frictional force? Frictional force is given by m into mu g cos theta is equal to mg by 6. M into mu g cos theta or m into g by 6. That is our answer. So mg by 6 option is here. There is no need of finding mu. Mu കണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. അതാണ് ചോദ്യം വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തത്. റോങ്. ആസ്കിങ് അബൌട്ട് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻ ദി സർവേ mg by 6. അടുത്ത ചോദ്യം. 2 kilogram object move with velocity 4 meter per second collides with a stationary object of mass 3 kilogram. After collision, both objects move together. What is the common velocity? പറയാൻ ഇത് 2 kilogram mass move with the velocity 4. This is 3 kilogram mass at rest. Now after collision, what happened? They together, which are 3 plus 2, move that velocity v dash. After collision, both objects move together. Then their common velocity v dash. Momentum conservation, linear momentum. So 4 into 2 plus 3 into 0, total momentum before, equal to total momentum after, 5 into v dash. V dash is equal to 8 by 5 by 1.6. It's equal to 1.6 meter per second. So the option is that much. ശരി. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം. A spring force of constant K 100 Newton per meter is compressed by 10 centimeter. What is the potential energy stored in the spring? Energy stored in a compressor spring half kx square, where K is the force constant 100 Newton per meter into compression x 10 centimeter in meters 0.1 equal to half joule or 0.5 joule. So the option is 0.5 joule. Okay. 24ാമത്തെ ചോദ്യം. A spring of force constant K is stretched to a certain distance. It takes twice as much work to stretch a second spring of half the distance. The force constant of the second spring. Now we are given two springs. First one spring constant K and second one is K dash. K is stretched a certain distance, say x. Then what is the work done? Half kx square. Energy in this case is equal to half kx square. Certain distance. It will take twice as much work to stretch the second spring by half the distance. Now to stretch is by x by 2. What is the work done? Is equal to half k dash x by 2 whole square. This is the work done to stretch the second spring. രണ്ടാമത്തെ സ്പ്രിങ്ങിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ
എത്ര ദൂരം? ഇതിൻ്റെ പകുതി. അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ ടു. ചെയ്ത വർക്ക് ഇതാണ്, ഹാഫ് കെ ഡാഷ് ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റയിൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ it takes twice as much work to strike the second spring by the spring of force is stretched a certain distance. It takes twice as much work to strike the second one by half the distance. Second one in a പകുതി ദൂരം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് ഇതാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്പ്രിങ്ങിന് എക്സ് ദൂരം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് ഇതാണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. It is twice as much work. That means this is 2 times this. Therefore, by problem, half kx square is equal to twice the work done to strike the second one of k dash squared by 4. ഇത് വെട്ടിപ്പോയി, ഇത് രണ്ട് വട്ടം വെട്ടിപ്പോയി, സ്ക്വയർ വെട്ടിപ്പോയി. K dash is equal to 2k. K dash is equal to 2k. The energy of the first one is twice the energy of the second one. Half. 2 will cancel out. 4, 2. Therefore, K dash x square will cancel out. K dash is equal to 2k. K dash is equal to 2k. So, option is equal to 2. So, okay. അടുത്ത ചോദ്യം. 2 bodies having masses in the ratio 3:1. One possesses same kinetic energy. 2 bodies having mass in the ratio 3:1. Possess same kinetic energy. So, kinetic of the first one and second one are the same mass, are different. Ratio of their linear momentum of B with respect to A. So, this is A and this is B. Mass ratio 3:1. Energy is same. If PA is the momentum of this one, energy of A is equal to energy of B. Then what is the energy of A? Momentum P square by 2M. Kinetic energy. So PA square by 2 into 3, 2M. This is energy of this body A equal to energy of B, PB square by 2M, 2 into 1. And what is us? Ratio of the linear momentum of B, PB by PA equal to PB by PA is equal to, this will cancel out, 1 by 3 root. 1 is to root 3. 1 is to root 3. That is. Okay. 26ാമത്തെ ചോദ്യം. 26ാമത്തെ ചോദ്യം പറയുന്നത് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ പമ്പ് 40 കിലോഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ 1 സെക്കൻഡ്. 40 കിലോഗ്രാം വെള്ളം ഒരു സെക്കൻഡിൽ പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മാസ് റിലീസ്ഡ് ഔട്ട് പെർ സെക്കൻഡ് 40 കിലോഗ്രാം. വാട്ടർ കം ഔട്ട് വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി 3 meter per second. That means ഇത് തള്ളുന്നത് 40 കിലോഗ്രാമിന് അപ്വേർഡ് വെലോസിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് 3 യൂണിറ്റാണ്, 3 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാണ്. What is the power? Power is the work done per second. Here work is done mean kinetic energy given per second equal to kinetic energy given to mass of water coming out per second. That is equal to 40 kilogram. അപ്പോൾ 40 കിലോഗ്രാമിന് 3 യൂണിറ്റ് വെലോസിറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വർക്ക്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ സെക്കൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ദ പവർ. പവർ ഈസ് വർക്ക് പെർ സെക്കൻഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി ഇമ്പാർട്ടഡ് പെർ സെക്കൻഡ്, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ അതർ എനർജി ഗിവൺ. Therefore, kinetic energy imparted per second. Kinetic energy imparted mean half into mass coming out per second, 40 kilogram, into velocity with the liquid is coming out. That is 3 meter per second, 3 square. Kinetic energy per second is equal to half into 40 into 3 square. It's equal to 20 into 9, equal to 1.8. But
But here something wrong is there. That option is not here. So 1.8 and therefore 22 into 20 into 3 square is 9 is equal to 180. Sorry, this is equal to that is equal to 0.18 kilowatt. 0.18 kilowatt, that is not there. Our answer is not there. Answer is not there because the correct answer is equal to this much. The work done per second, energy per second, that is the power. Here energy given only in the form of kinetic. Answer is this much, not there. 1 joule CGS SI unit and what is the corresponding CGS unit? 10 raised to 7 knowledge question. Next question. (28) An object is thrown vertically upward with the initial velocity 20 meters per second. Consider the gravitational force acting on the object during ascent. അപ്പോൾ ascentന്റെ ചരിത്രം മാത്രം മുകളിൽ കയറുന്ന ചരിത്രം മാത്രം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പറഞ്ഞാൽ മതി. That is why they are specifying considering the gravitational force acting on the object during ascent. മുകളിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് മാത്രം കണക്കാക്കിയാൽ മതി. What is the net work done by the gravitational force? മുകളിൽ കയറും. ഇനി അതിന്റെ പൊളാരിറ്റി ചോദിച്ചുള്ളൂ. നെഗറ്റീവ് ആണ്, പോസിറ്റീവ്, സീറോ ആണോ എന്നൊക്കെയാണ്. ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സാണ്. റൗണ്ട് ദ ട്രിപ്പ് മുകളിൽ പോയി താഴെ വരികയാണ് വർക്ക് ഡൺ സീറോ. വർക്ക് ഡൺ സീറോ ആണ്, നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അസെൻറ്റ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അസെൻറ്റിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഡൗൺ വേർഡാണ്, ജി ഡൗൺ വേർഡാണ്, ഫീൽഡ് ഡൗൺ വേർഡാണ്, മോഷൻ അപ്പ് വേർഡാണ്. അപ്പോൾ ഫോഴ്സും മോഷനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ 180 ആണ്. വർക്ക് ഡൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ്. For ascent, remember for ascent, the work done is negative. Therefore, it is negative. Because force, gravitational force Fg and displacement is upward, angle is 180. So F dot S is negative. For ascent alone, descent ആണെങ്കിൽ ഇത്ര തന്നെ പോസിറ്റീവ്. കാരണം mg displacement both are in the same direction. Positive. Total on reaching the ground is equal to 0. അതല്ല ചോദ്യം, എസെൻറ്റിൽ മാത്രമാണ്. റിമെമ്പർ, നേരത്തെ എൻ്റയർ ജേണിയിലാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആൻസർ 0. ഓക്കെ, which one of the following expression represents the work energy? Work done is same as change in kinetic energy. Nothing else. Change in kinetic energy. That is here. Next one. For coefficient of resolution for perfectly elastic 1, perfectly inelastic 0. If it is perfectly elastic, it is equal to 1. അടുത്ത ചോദ്യം. Force of 15 Newton act on an object, causing it to move a distance of 5 meters in the direction of the force. What is the work done by the force? Now, force 15 Newton. Act on an object causing to move distance 5 meters in the direction of the force. Both are in the same direction. Work done is F into S. F dot S. Here both are same. Theta 0, cos 0, 1. So F into S. Theta is equal to 0. Both are in the same direction. F is equal to 15 Newton, 75. Equal to 75. Next. Next question. A ball of mass 5 grams is dropped from a height 10 meters. It reaches the ground with a speed of 1.5 meters per second. The work done by air friction is. Now, നമുക്ക് പറയാവുന്നത് when earth field, gravitational field, conservative force field ആണ്. അത് മാത്രമുള്ളെങ്കിൽ what must happen? എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ബോഡി 10 മീറ്റർ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്, അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി താഴെത്തുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വെലോസിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് therefore on reaching the bottom, the kinetic energy theoretically
if there is no air friction, അതായത് നോൺ ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സായ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് മാത്രമാണെങ്കിൽ, ഫ്രിക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മുഴുവൻ കൈനറ്റിക് എനർജിയായിട്ട് മാറിണ്ടാവും. അപ്പോൾ നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എക്സ്പെക്റ്റഡ് loss in potential energy equal to mgh. Body 50 gram, 10 raised to minus 3, 10 into height 10 meter. 3 inches. This is the kinetic energy I am expecting, and the corresponding velocity I am expecting. But actual kinetic energy of the body, half mv square, half m, 50 into 10 raised to minus 3, into velocity which is strike the ground. Or it's on the ground with the speed 1.5. The work done by air friction, negative work, definitely. It's a negative work. Our answer is minus. Because air friction is there, then what is the modulus or magnitude of the work done by air friction? That means difference in energy. Expected energy minus actual energy, difference is lost, and there was negative. How it lost? Working against the friction. Therefore, work done by air friction, work done by friction, which is always negative, is equal to expecting energy into 10 raised to minus 3 into 10 into 10 minus half into 50 into 10 raised to minus 3 1.5 whole square. Calculate ചെയ്താൽ 1 2 3 വെട്ടിപ്പോകും. 5 joule മൈനസ് ഇത് വെട്ടിപ്പോയാൽ 15 1.25, this value. Half into 50 into 10 raised to minus 3 to 2.25. 225. Sun calculation 1.25. 5 joule minus. This is 10 raised to minus 2. Multiply ചെയ്താൽ 5 25 5 ബാക്കി 2 10 12 2 ബാക്കി 1 5 6 5 into the 5 കൊണ്ട് multiply 5 into 10 raised to minus 2. Here there is 10. That is equal to 5 minus 0.056 equal to minus 4.954. No, 4. Near around 4.954. Lunch bond, minus 0.0564 4.9 4.954 വേണ്ട 4 വേണ്ടത് 4. It's okay. Negative. So the answer is equal to this much. Why minus n? Because it is work done against a dissipative force. The ground is negative. It's okay. Next question. A stone is that a string is rotated in a circle with the center string at the center. End of the string is at the center. String break and the stone will, because of its inertia, move always along the tangent. So move always along the tangent because of its inertia.
അടുത്ത ചോദ്യം, kinetic energy of a body of momentum inertia I and angular momentum. Kinetic energy is given by L square by 2I, just like P square by 2M in linear dynamics. L square by 2I, L square by 2I. Option is equal to 3. 35ാമത്തെ ചോദ്യം, a wheel having a moment of inertia under about its axis rotate 50 rpm about its axis, then the torque that can stop the wheel in 1 minute. Now its initial angular velocity, frequency is 50 by rpm, rps 50 by 60 rps. This is our n, number of revolution per second. Then its initial angular velocity omega 1 is equal to 2 pi. 2 into pi into 50 by 60 is equal to 5 by 3 pi. This is the initial velocity. Now the torque required to stop. Therefore, final velocity is equal to 0. Angular velocity. With what time? At the same in 1 minute. Therefore, you can calculate the deceleration, angular deceleration. You know omega 2 is equal to omega 1 plus alpha t. That I am doing. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 0 pi by 3 pi minus because I know that is a deceleration. Otherwise, minus sign follows. Okay. Alpha into time 60. Therefore, alpha is equal to 5 by 3 into 60. The 12. 5 by 36 radian per second square. Of course, negative retardation. These are retardation. And what is the question? Torque. Then since you got the retardation, torque tau is equal to I alpha. Moment of inertia 2 kilogram per meter square. 2 into alpha is equal to pi by 36. Pi by 18 Newton meter. Pi by 18 Newton meter. So, okay. The answer is here. Okay. 36. Moment of inertia object does not depend on mass of the mass distribution, definitely. Axial rotation, yes. Angular velocity, no need. But do not depend on angular velocity. Angular velocity depend ചെയ്യുന്നില്ല. 37ാമത്തെ ചോദ്യം, a particle moving in a circular path has got an angular momentum L. If the frequency of rotation is halved, then the angular momentum becomes. Particle moving in circular path, in a given circular path, particle is moving, angular momentum is L. L is equal to I omega. If it is a particle, I is equal to m r square. I am not writing that. I omega. If the frequency of rotation is halved, only frequency is affected, nothing else. There are only affected L. What is L dash? L dash is equal to I remains the same. The frequency of rotation alone, omega is alone going to be affected. ഇവിടെ affect ചെയ്യുന്നത് ഒമേഗനെ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഐ ആണ്. ഒമേഗ is equal to omega dash. ഇനി ഒമേഗ ഡാഷ് എന്താ? ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ is halved. അപ്പോൾ ഒമേഗ ഡാഷ് halved. ഒമേഗ divide ചെയ്യും. Then angular momentum L dash. L dash by L is equal to 1 by 2. L dash by L is equal to 1 by 2. Or L dash is equal to L by 2. L dash is equal to L by 2. Okay. 38ാമത്തെ ചോദ്യം. An ice cube is suspended in vacuum in gravity-free hall. Ice melt. Melt is well out. That's okay. Gravity ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. There is no gravity. Then the shape is fully controlled by surface tension. And therefore this question is not under this but surface tension. Because there is no gravity.
If gravity is there alone, then the liquid will remain flat. If gravity is not there, then surface tension will decide everything. Surface tension say that you must reduce your surface area minimum, and therefore it will be pure spherical drop. If gravity is not there, surface tension is there, shape is fully spherical. എന്ത് പറയാം? Cubical shape wrong, changes space, spherical. So it changes shape to spherical. If both are there, then it will be neither flat nor spherical, but it will be a drop like this. ഇങ്ങനെയാണ് shape വരിക. If a large drop, shape will be like this. But in our problem, it is fully, gravity is not there, only surface tension. Therefore, spherical. Next. What is the condition for rotational equilibrium of a body? For no rotational equilibrium, they are asking. For no linear motion or for linear equilibrium, then what is the condition? No net force. Rotation is caused by torque. No rotational motion means net torque is zero. Net torque acting on the body must be zero. For rotational equilibrium, for complete equilibrium, both net force and net torque is zero. Of which following does the center of mass outside the body, not within the material, but outside. Now, pencil, dense material somewhere within the pencil. Short put, spherical body at the center of that solid. Disc at the center of that disc. Bangle, a ring. Center of mass is that center where there is no mass. It's a hollow ring, but center of mass is its center. Therefore, bangle. Next question. 3 objects of mass 1 kilogram each are placed at the corner of a right angle triangle. EOB as shown in figure. Figure is not here. We shall mark like this. OA is equal to OB is equal to 1. With the O, this is A, this is B, 1, 1, with the 1, 0, the 0, 1. OA is equal to OB. AOB. 3 objects are 1 kilogram each. Here there is 1 kilogram. Coordinate 0, 0. Here 1 kilogram. Coordinate 1, 0. 1, 0. Here 1 kilogram. Coordinates 1. ആ മാസുകളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കോർഡിനേറ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി ചോദ്യം, ഡിറ്റർമിൻ സെൻട്രൽ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം. സെൻട്രൽ ഓഫ് മാസ് ബേസിക് ഫോർമുല m1 x1, x coordinate of center of mass, m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 by m1 plus m2 plus m3. Similarly, y. Start here if you substitute is equal to 1 into x1 1 plus ഫസ്റ്റ് മാസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഓർഡർ പറയാം. ഇത് 1, ഇത് 2, ഇത് 3, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. ദെൻ x is equal to m1 x1 1 into 1 plus m2 x2 1 into 0 plus m3 x3 1 into 0 divided by 1 plus 1 plus 1 is equal to 1 by 3. That is the x coordinate of this center of mass. Now y coordinate is gone by m1 by 1 1 into 0 plus m2 by 2 1 into 0 m3 by 3 plus 1 into 1 divided by
1 plus 1 plus 1 is equal to 1 by 3g. And therefore the coordinate is equal to 1/3 I plus g. That is center of mass or this mass distribution. 1/3 I plus j. So option is this one. Okay. Next question. Which of the following statement is true regarding rigid body? Rigid body in the statement are correct. ഒരു റിജിഡ് ബോഡിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും നിങ്ങൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിസ്പ്ലേസ് ബോഡീനെ അങ്ങനെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ. ദ ലീനിയർ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു പോയിന്റ്സ് ഓർ എനി ടു പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദാറ്റ് റിജിഡ് ബോഡി മസ്റ്റ് ആൾവേസ് റിമെയിൻ ദി സെയിം. സ്പേഷ്യൽ സെപ്പറേഷൻ ഇത് റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ഇത് എ ആൻഡ് ബി, ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള സ്പേഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് നിങ്ങൾ ലീനിയർ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്താലും റൊട്ടേറ്റ് മൂവ് ചെയ്താലും കോംപ്ലക്സ് മോഷൻ കൊടുത്താലും റിജിഡ് ബോഡി ആണെങ്കിൽ ഈ ദൂരം മാറാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് ദിസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് റിജിഡ് ബോഡി കണ്ടീഷൻ. അവിടുന്ന് എന്താ നോക്കുക, ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു പാർട്ടിക്കിൾ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് വാട്ട് ബൈ ദി മോഷൻ ദാറ്റ് യു ഇംപാർട്ട് if it is a rigid body. So option is equal to 3. Next. A circular disk having a moment of inertia 4 unit about its axis rotate 40 rpm. The torque required to stop the wheel in 2 minutes. Strictly speaking, repetition question. Now, what is an initial angular velocity omega 1 is equal to 2 pi into 40 revolution per minute, 40 by 60. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തതാണല്ലോ നേരത്തെ തോന്നുന്നു. ലെറ്റ് മീ സി. ലെറ്റ് us ഇസുകൾ ഇത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ 3 4 by 3 pi 4 by 3 pi is omega 1. Stopped omega 2 is equal to 0. Required to stop for 0. In how much time? 2 minutes. 2 into 120. Sorry, 60. 120. Then you can calculate the deceleration. Alpha is equal to negative 1. 0 minus 4 by 3 pi by 120. Is equal to minus 4 pi by 3 into 120. The 30. Pi by 90 radian per second square. This is the deceleration. Negative, of course, negative deceleration. Question is not then the torque. I alpha. Moment of inertia is given to you. Torque dou is equal to I alpha is given by modulus value. I is equal to 4 into pi by 90. Is equal to 2 into pi. 2 pi by 45. 2 pi by 45. 2 pi by 45. So option is there. So option is 1. Now, altogether there is 43 questions from this unit. And yesterday, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നലെ നമുക്കൊരു 34 ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. ഇന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കൂടുതലാണ്, 43 അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നമുക്ക് അടുത്ത യൂണിറ്റ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ കളക്ഷൻ കാണണം. അടുത്ത യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ, സോളിഡ്സ്, ഫ്ലൂയിഡ്സ്, ദെൻ തെർമൽ ഫിസിക്സ്. അതും കൂടിയതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത യൂണിറ്റ്. അടുത്ത യൂണിറ്റിലെ ചോദ്യം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കഷൻ നടത്താം. ആദ്യം പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ. എന്താ ആദ്യം പറഞ്ഞ കൺക്ലൂഷൻ? ഇപ്പോൾ കണ്ടറിയാം, ന്യൂമറിക്കലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട, മാത്തമെറ്റിക്കലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കുറവാണ്. അപ്പോൾ കുറേക്കും മെമ്മറി ബേസ്ഡ് ആണ്, ഫിസിക്സ് ആയിട്ട് പോലും നമുക്ക് കാണാവുന്നത്. ആ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കണം ഈ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ട. ശരി, നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.